Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are well. আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো WBCS 2019 যে প্রেসিসটা দিয়েছে সেটা। তো চলো ফ্রেন্ডস, আমরা আগে দেখে নিই হোয়াট ইজ দ্য প্যাসেজ ফর মেকিং দ্য প্রেসিস। তারপর তোমরা কিছুটা সময় নেবে and you will practice yourself. Then I will tell you the solution of the precis and its analysis. So let's have a look on the passage at first. The chief record of Wordsworth college life is to be found in the prelude. Wordsworth did not distinguish himself as a scholar, and if his life had any incidents, they were of that interior kind which rarely appear in biography, though they may be of controlling influence upon the life. He speaks of reading Chaucer, Spenser, and Milton while at Cambridge, but no reflection from them is visible in his earliest published poems. The greater part of his vacations was spent in his native Lake Country, where his only sister Dorothy was the companion of his rambles. She was a woman of large natural endowments, chiefly of the receptive kind, and had much to do with the formation and tendency of the poet's mind. It was she who called forth the shyer sensibilities of his nature, and taught an originally harsh and austere imagination to surround itself with fancy and feeling, as the rock fringes itself with a sun spray of ferns. Through the greater part of his life, she continued to be a kind of poetical conscience to him. After some time, তো চলো দেখে নেওয়া যাক হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য প্যাসেজ অ্যাট ফার্স্ট। মিনিং অফ দ্য প্যাসেজ: The chief record of Wordsworth's college life is to be found in the prelude. ওয়ার্ডসওয়ার্থের কলেজ জীবনের প্রধান নথি হিসাবে যা পাওয়া যায় তা হল ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডিড নট ডিস্টিংগুইশ হিমসেলফ অ্যাজ এ স্কলার, and if his life had any incidents, they were of that interior kind which rarely appear in biography, though they may be of controlling influence upon the life. তো মানেটা হচ্ছে তিনি কখনো নিজেকে পণ্ডিত বলে আলাদা করতেন না, এবং তার জীবনে যদি কোনো ঘটনা থাকে তবে তা খুবই অন্তর্বর্তী, যা তার জীবনীতে পাওয়া যায় না বললেই চলে, যদিও সেগুলি হয়তো জীবনের উপর প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য। He speaks of reading Chaucer, Spenser, and Milton while at Cambridge, but no reflection from them is visible in his earliest published poems. তিনি যখন কেমব্রিজে ছিলেন তখন চসার, স্পেন্সার, মিল্টন পড়বার কথা বলতেন, কিন্তু তার একদম প্রথম দিকের প্রকাশিত কবিতায় তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। পরের লাইনে বলছে, দ্য গ্রেটার পার্ট অফ হিজ ভ্যাকেশন ওয়াজ স্পেন্ট ইন হিজ নেটিভ লেক কান্ট্রি, where his only sister Dorothy was the companion of his rambles. তিনি তার ছুটির বেশিরভাগটাই কাটাতেন তার স্থানীয় লেক কান্ট্রিতে, যেখানে তার একমাত্র বোন ডরোথি তার ঘোরাঘুরির সঙ্গী ছিলেন। She was a woman of large natural endowments, chiefly of the receptive kind, and had much to do with the formation and tendency of the poet's mind. তিনি ছিলেন বৃহৎ এবং প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন মহিলা, প্রধানত ছিলেন খুবই সংগ্রাহী মনস্ক, এবং কবির মানসিক প্রবৃত্তি ও মনের আকার নির্মাণে তার প্রচণ্ড অবদান রয়েছে। The next line is that
It was she who called forth the shyer sensibilities of his nature, and taught an originally harsh and austere imagination to surround itself with fancy and feeling, as the rock fringes itself with a sun spray of ferns. এর মানেটা হচ্ছে, যেমন করে পাহাড় সূর্যসিঞ্চিত ফার্ন গাছের মধ্যে দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করে, ঠিক তেমন করে সে কবির মনে প্রকৃতির দূরবর্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারগুলির উদ্রেক করেছিলেন এবং তার রুচি ও অনুভূতিকে ঘিরে রাখতে শিখিয়েছিলেন কঠোর বাস্তবতা ও সরল চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে। And the final line is that through the greater part of his life she continued to be a kind of poetical conscience to him. মানেটা হচ্ছে, তার জীবনের বেশিরভাগ অংশেই সে অর্থাৎ ডরোথি ছিল তার এক ধরনের কাব্যিক বিবেক। Solution and analysis. So friends, now I will write the answer and then I will discuss the answer of the precis. So what I have given, the title of the precis is that Dorothy, a genesis of Wordsworth, poetic Wordsworth genius, poetic genius. The answer goes like that: the prelude, an autobiographical poem of Wordsworth, sketches the rarest interior incident of poet's life. যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কবিতাটা তিনি লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে দ্য প্রিলিউড। সেটা কি? অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম। স্কেচেস দ্য রেয়ারেস্ট ইন্টেরিয়র ইনসিডেন্ট, যে ইনসিডেন্টগুলো খুবই রেয়ার সেই ইনসিডেন্টগুলো তিনি ওখানে স্কেচ করেছিলেন, সেই ইনসিডেন্টগুলো ছিল খুবই রেয়ার। পরের লাইনে আমি কি লিখেছি? পরের লাইনে হি advised to peruse the greatest poets of 14th century, but hardly had any echo, echoes, echoes. অনেকেরা বলবে echoes, it is not echoes, it is pronounced as echoes. Hardly had any echoes in his
earliest writings. In his earliest writings. So what is the next line? The next line is that his sister, what is the name of his sister? Dorothy. Dorothy. His sister Dorothy not only accompanied him as his poetical standard, but also his sister Dorothy not only accompanied him as his poetical standard, but also played a pivotal role in shaping his imagination and vision of poetic ingenuity in all its natural forms. So you see, this is the answer of the precis. Now I will analyze this and I will tell the meaning of the precis. So let's see what I have given. The title of the precis is that Dorothy, a genius of Wordsworth, poetic genius. Dorothy কে না, তার বোন। আমি আগেও প্রেসিতে বলা হয়েছে যে হিজ সিস্টার, তার বোন। এবং আমি কি লিখেছি, এ জেনেসিস অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থ পোয়েটিক জিনিয়াস। ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে পোয়েটিক্যাল দিক দিয়ে যে জিনিয়াস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে কবির দিক দিয়ে তিনি যে জিনিয়াস, তার উৎসটাকে না ডরথি। তাই আমি লিখেছি এ জেনেসিস অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থ পোয়েটিক জিনিয়াস। ডরথি ছিল কি, যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের পোয়েটিক জিনিয়াসের জেনেসিস। ডরথি হচ্ছে আসল উৎস ওয়ার্ডসওয়ার্থের পোয়েটিক যে ক্যাপাবিলিটি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে পোয়েটিক কোয়ালিটি, তার আসল উৎসকে না ডরথি। এটাই মেন প্যাসেজে বলা হয়েছে। দ্য প্রিলিউড, this is the text, so you have to keep it in a single or double inverted comma. Prelude is an autobiographical poem of Wordsworth. That's why I underlined the prelude and give the inverted comma. The Prelude, an autobiographical poem of Wordsworth, sketches the rarest interior incident of poet's life. এটা কি বলেছে, যা ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনের যা খুবই কম, তিনি অটোবায়োগ্রাফিতে এটাই বলা হয়েছে যে তিনি নিজেকে স্কলার মানে পণ্ডিত হিসাবে দেখাননি, যা খুব রেয়ারেস্ট ইনসিডেন্ট ঘটেছে তিনি সেইগুলোকে খুব কম পরিমাণে দেখিয়েছেন। তাই আমি লিখেছি স্কেচেস, দেখিয়েছেন স্কেচেস, তার রেয়ারেস্ট খুব কম পরিমাণে যেগুলো, অ্যান্ড দ্য ইন্টেরিয়র ইনসিডেন্ট, তিনি অন্য কোনো ঘটনাগুলো বলেননি, যে ঘটনাগুলো খুব অন্তর্বর্তী এবং সেইগুলোই তিনি আলোচনা করছেন। তাই আমি বলেছি দ্য স্কেচেস দ্য রেয়ারেস্ট ইন্টেরিয়র ইনসিডেন্টস অফ পোয়েটস লাইফ। He advised to peruse the greatest poets of 14th century, but hardly had any echoes in his earliest writings. প্যাসেজে বলা আছে তিনি আমাদের চসার, মিল্টন, স্পেন্সার এই সব কবিকে পড়তে বলেছেন যখন তিনি কেমব্রিজে থাকতেন। তাই আমি লিখেছি হি অ্যাডভাইস, তিনি আমাদের বলেছেন টু পেরিউজ মানে রিড, পড়া। আমি রিড লিখিনি, কারণ পেরিউজের একটা অন্য, আমি একটা সিনোনিম, রিডের একটা অন্য সিনোনিম পেরিউজ, যেটা আমি ইউজ করেছি। পেরিউজ মানে হচ্ছে পড়া। দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস অফ 14th century, স্পেন্সার, চসার, মিল্টন এসব পোয়েটস অফ দ্য 14th century পোয়েটস ছিলেন।
এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড ঠিক আগের পিরিয়ডে এনারা ছিলেন। তাই আমি লিখি দ্য পোয়েটস অফ দ্য 14th সেঞ্চুরি। কি পোয়েট না, গ্রেটেস্ট পোয়েটস, ওরা হচ্ছে গ্রেটেস্ট পোয়েটস। আমি কোনো নামগুলোকে কিন্তু ইউজ করিনি এই কারণেই, কোনো রকম এক্সাম্পল সেগুলো ইউজ না করাই ভালো। তাই আমি লিখে দিয়েছি একবারে দ্য গ্রেটেস্ট poets of the 14th century, but hardly had any echoes in his earliest writings. তার রাইটিংয়ে, কিন্তু তার প্রথম দিককার রাইটিংয়ে কোনো রকমের রিফ্লেকশান ছিল না। কবিতা প্যাসেজে বলা আছে কোনো রকম রিফ্লেকশান বা প্রতিফলন ছিল না, কিন্তু এখানে তাই আমি লিখেছি হার্ডলি হ্যাড এনি অ্যাকোস। অ্যাকোস মানে হচ্ছে রিফ্লেকশন, তার কবিতায় কোনো রিফ্লেকশন ছিল না। হার্ডলি হ্যাড মানে খুবই, হার্ডলি এখানে হার্ডলি হচ্ছে নেগেটিভ সেন্সে ইউজ হয়। হার্ডলি মানে নেই, আই হার্ডলি হ্যাভ এ পেন, মানে আমার কাছে একটা পেন নেই। তাই আমি লিখেছি বাট হার্ডলি হ্যাড এনি অ্যাকোস, কোনো রকম রিফ্লেকশন ছিল না। কোথায় না, হিজ আর্লিয়েস্ট রাইটিং, তার প্রথম দিককার রাইটিংয়ে। তার ঠিক তার পরেই বলা আছে জড়তি তার হচ্ছে পলিটিক্যাল ইন্সপিরেশন, এবং তাকে ফরমেশন, কবিতার ফরমেশন এবং তার সবসময়ের সঙ্গী, যখন তিনি লেক কান্ট্রিতে থাকতেন, যখন তিনি ঘুরতে যেতেন, সবসময় তাকে সঙ্গী দিত কে না, তার একমাত্র বোন ডরোথি। তাই লিখেছে হিজ সিস্টার ডরোথি নট অনলি অ্যাকম্পানিড হিম অ্যাজ হিজ পোয়েটিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, তাকে কেবলমাত্র পোয়েটিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে, তাই লিখেছি হিজ সিস্টার ডরোথি নট অনলি অ্যাকম্পানিড হিম অ্যাজ হিজ পোয়েটিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, শুধু তার পোয়েটিক্যাল ক্ষেত্রেই, স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে সঙ্গ দেয়নি। রোল বাট অলসো প্লেড এ পিভোটাল রোল, পিভোটাল মানে ভাইটাল, খুব একটা ভাইটাল রোল প্লে করেছে ইন শেপিং হিজ ইমাজিনেশন অ্যান্ড ভিশন, তার পোয়েটিক ইমাজিনেশন এবং পোয়েটিক ভিশন এর জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করেছে নাকি তার বোন ডরোথি। অফ ভিশন অফ পোয়েটিক ইনজেনুইটি, আমি লিখে দিয়েছি অফ পোয়েটিক ইনজেনুইটি। ইনজেনুইটি মানে হচ্ছে যার মধ্যে পোয়েটিক পাওয়ারটা আছে এবং যার মধ্যে পোয়েটিক ক্রিয়েশনটা আছে। ইনজেনুইটির কথা অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিশীল বা ক্রিয়েটিভিটি, ঠিক আছে। ইন অল ইজ ন্যাচারাল ফর্মস, ন্যাচারাল ফর্মস কেন লিখেছি, কারণ তিনি হি ইজ দ্য পোয়েট অফ নেচার, একটা প্যাসেজেও বলা আছে হি ইজ দ্য পোয়েট অফ নেচার। তিনি নেচার থেকে নিয়ে লিখতে ভালোবাসতেন, নেচার থেকে নিয়ে লিখতে পারতেন, এবং নেচারের যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা সহজেই চোখে দেখতে পাই না, সহজেই বুঝতে পারি না, তিনি সেগুলো ফিল করতে পারতেন, বুঝতে পারতেন। তাই লিখেছি যে হিজ ইমাজিনেশন অ্যান্ড ভিশন অফ পোয়েটিক ইনজেনুইটি ইন অল ইটস ন্যাচারাল ফর্মস। প্যাসেজের একদম লাস্টের দিকে যে কথাগুলো দেওয়া আছে, এই যে যেখান থেকে বলছে দ্য গ্রেটার পার্ট অফ হিজ ভ্যাকেশন ওয়াজ স্পেন্ট ইন হিজ লেক কান্ট্রি হোয়ার হিজ অনলি সিস্টার ড্রথি ওয়াজ দ্য কম্পেনিয়ন অফ হিজ র্যাম্বেলস। এত কথা লেখার দরকার নেই, যেইটুকু আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেইটুকুই লিখেছি। বলেছে কি শি ওয়াজ এ ওম্যান অফ লার্জ অ্যান্ড ন্যাচারাল এন্ডোমেন্টস চিফলি অফ দ্য রিসেপটিভ কাইন্ড and had much to do with the formation and tendency of poet's mind. পোয়েটের মন তৈরি করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল কে না, ডরোথি। তাই বলছে এখানে ইট ওয়াজ শি, এটাই হচ্ছে সে, হু কল্ড ফর দ্য শায়ার সেন্সিবিলিটিস অফ হিজ নেচার অ্যান্ড টট অ্যান অরিজিনালি harsh and austere imagination to surround itself with fancy and feeling as the rock fringes itself with gun spray of fun. রক্স অর্থাৎ পর্বত, পাহাড় যেমন তার ফান তৈরি করার মধ্যে দিয়ে তার সীমানাটাকে বিচার করে, ঠিক তেমন ড্রথি তার বাস্তবের সাথে কঠোরতা এবং অত্যন্ত সরলতা ওনাকে শিখিয়েছিলেন বা বুঝিয়েছিলেন, তাই দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন, এবং তিনি সেই অনুভূতিটা ফিল করতে পেরেছিলেন, এবং সেইভাবেই তিনি অ্যাজ এ পোয়েটিক জিনিয়াস হয়ে গড়ে উঠেছেন। পরের লাইনে বলছে থ্রু দ্য গ্রেটার পার্ট অফ হিজ লাইফ শি কন্টিনিউড টু বি এ কাইন্ড অফ পোয়েটিক্যাল কনসায়েন্স টু হিম। ডরোথি ছিল কি, তার না পোয়েটিক কনসায়েন্স, তার কবিতার বিবেক, মানে তিনি কবিতায় কী লিখবেন তিনি সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন। তাই আমি লিখেছি এখানে হিজ সিস্টার ডরোথি নট অনলি অ্যাকম্পানিড হিম অ্যাজ হিজ পোয়েটিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ড কথার আর একটা সিনোনিম হচ্ছে কনসায়েন্স। তাই আমি লিখেছি as his poetical standard, but also played a pivotal role in shaping his imagination and vision. কি হলো না, তাকে ইমাজিনেশন, তাকে চিন্তা করতে শেখালো, তাকে ভাবতে শেখালো কে, ডরোথি, তাকে এত কিছু করতে শেখালো। তাই আমি এটার নাম লিখেছি ডরোথি দ্য জেনেসিস অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থ পোয়েটিক জিনিয়াস। অনেকে লিখতে পারো দ্য প্রিলিউড, সেটা কিন্তু ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। প্রিলিউডকে হয়তো কিছু কথা বলা আছে, কিন্তু ডরোথি ওয়াজ ইজ মেইন ইন্সপিরেশন। যদি তোমরা কখনো কেউ ওয়ার্ডসওয়ার্থের লাইফ স্টোরি বা ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে পড়ে থাকো, তাহলে বুঝতে পারবে যে ডরোথি তার জীবনে কতটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য কমপ্লিট প্রেসিস অফ দ্য WBCS মেইন 2019. There is 168 words in the passage, and you have to write it within the 1/3 of the word. So let's count within how many words I wrote the precis. 1 2 3 4 5 6 7. So you see I have
wrote it within 64 words. So, 61 or 62 will be the most appropriate. I have made 2 words more, so 20% is a negligible factor. It is not a countable. So, if you write with more than 1 or 2 words, it will not be any factor. Your pages have to be concrete and appropriate and to the point. So I think it will be very much helpful for the aspirants of the WBCS and other government exams like Miscellaneous. If you like the video, please click the like button and then subscribe my channel to get more videos. Thank you. Thanks for watching.